Aha. What thing you dey do? If your employer takes your salary and goes to Ecuador, you quit oh. Welcome to my podcast. Now, kabla sijaingia kwa kipindi ya leo, nataka tu first of all ni shout out the customer of the day. Anaitwa Samantha Sheiks. Thank you for visiting us on our website, Samantha Sheiks. Mungu akubariki sana, wewe ni mtu wa nguvu. Asante sana, God bless you. And for the rest of you wenye muliingia pale mkafanya mambo yenu, ni vile tu Samantha aliwaondoa kitu. Yani kwanza kuna mtu Samantha amemwacha na 900 shillings only. Samantha akapiga 13,000 and something, huyu akapiga 12. Yani next time. All right. Mubarikiwe. Okay, tuanze ni kipindi. Mkurugenzi, man, Mkurugenzi, what is this? Diastories, maze, kama K, the first one of the year, 2026. Kabla hata sijaingia, nataka tu niwakumbushe nyinyi ambao mumesafiri hizo nchi za ngambo. Mkiwa na mastori ya hatari mnanitumia. Zitatufaa sana sababu kuna watu ambao pia wanaangalia kuenda huko mahali mko. Na pengine kuna mambo ambayo mmepitia na inaweza kuwa vyema mkichanua hao ambao wanakuja. Ndio wasiweze kujipata kwa minyororo kama ile pengine nyinyi mlipitia wakati ule wakati mlikuwa mnaingia kule. Now, hii ya leo ni story nimeisikia before. Actually hata nilipata email ingine iko na similar story, but hii ya huyu napiga leo niliona ikiwa na diskumwa kidogo. Nikasema wacha hata niseme. Na I think at some point zamani nishaipiga an almost similar story. But you know what, it doesn't hurt. Wacha tu niseme tena. Ndio kama kuna mtu pengine alihata ile wakati ingine, hii asikie. Sababu watu wanaumizwa hapa nje. Watu wanafanywa mbaya sana. Now, kuna watu wawili hapa, jamaa na mrembo wake. Wanapiga shughuli zao hapa. Moja I think anapiga shughuli kwa kampuni ya insurance. Sitasema details sana sababu kidogo inaweza haribu mambo. Alafu mrembo wake alikuwa ni mwalimu. Alikuwa anafunza I think chuo kikuu. So, shule ya upili kwa anafundisha high school. So si ati ni watu walikuwa mbaya sana, ni watu walikuwa tu sawa, they could do ABC and D nini. But opportunity ikakama ikatokelezea. Turns out kulikuwa na this was a couple of years back, miaka kadhaa imepita, more than 10 actually. So turns out kuna Waarabu walikuwa na sijui kama ni institution ya kufunza Waarabu Kizungu, sikuelewa hiyo kitu fiti, but basically walikuwa wananid watu wenye wako sawa ikifika ni Kiingereza ndio waende kule wafundishe watu pale. Ama it was a school, I could be wrong, but ilikuwa something kwa hiyo around hiyo area ya kufundisha watu Kizungu. So huyu mrembo akakaa akaambia mjama wake, hapa kuna opportunity mazee, na mimi already unajua papers zitanisukuma juu niko na degree ya education, nilipiga hii shughuli na niko na tajriba, niko na experience hapa, nimekuwa nikifundishana. So hii naona nikiingia pale nita stand chance. So of course jamaa wake
akakupatia blessings, akamwambia ina mambo wewe enda. After all si hata tumebonga tukasema kama ni mambo ya familia twende to stabilize kwanza ndio tufikirie mambo ya watoto. I think tuko na kama miaka zingine 5 hivi tunaweza enda tugathe nini. Then sasa ukirudi nitakuwa nimeingia kasala sasa hiyo. Tunaweza fikiria mambo ya familia sasa. Mrembo sawa, wacha nikimbie kule. Niende mimi nifanye nini? Nifanye majambo pale. So akaeka pepa zake in order, kila kitu nini. Mwenye alikuwa na mhook up na hiyo shughuli akamshow the necessary things za kufanya. Wakaenda wakapata ile visa ya kuingia huko nini. Dem akaingia pale akapresent mapapers huko, na Mungu ni mwema. Those guys were super impressed by the way. Sana walikuwa impressed sana na shughuli yake. So akamwambia ina mambo kama uko ready to start bas hii wiki na kama wewe tuingie shughuli tupige. Na ikakuwa ndio hivyo, na msichana hivyo ndio akapata kazi kwa nchi ya Uarabuni kule. Sitasema pia ni nchi gani juu nikisema details sana maybe wase wataanza kujua ni nani, na that is not the intention. So akiwa pale anapiga shughuli safi, wana communicate na jamaa wake hapa Kenya nini, like things were so good. At some point mazee mpaka maganji zimeanza kuingia fiti huko, amegadha fiti. Akacall mpaka mjamaa wake akamwambia kwani wewe utawaitembea kwa Waarabu? Nimewekelea nini hapo, ongea na travel company XYZ watakusort visit visa ile ya tourists. Come nikupigishe malapu huko, ucheki vile Arab money naongea huku, watu wanaishi kifahari nini, uone vitu fiti usikie poa. So jamaa akafunga safari akaenda kule, yani wakakuwa na good time nini. Bas na jamaa akarudi Kenya, sababu hapa Kenya si yako na shughuli yake, lazima watu wauziwe insurance bana. So akarudi na wakaendelea vizuri. To be really honest, there was nothing wrong with that relationship at all. Unajua mpaka ile unaanzaga kufeel na nikaa nimeanza kuboeka. There was nothing. Ani wase mpaka walikuwa wanachapia gasimu daily, yani daily lazima nijue, yani leo umekula baby, all right, uko sawa, okay. Once in a while udem akiwa on holiday anakam Kenya, anatulia kwa wiki 2, wiki 3 saa zingine, then anarudi. Like things were very okay. Na waka maintain long distance relationship for like 2 years. For like 2 years, yani mambo tu ni hiyo, ni long distance. Once in a while huyu akipata namna anakata tikiti anaingia kule, yule akipata namna anakata tikiti anakuja hapa. Like everything was okay. Lakini shetani hapendi mahali vitu zinakaa ziko sawa. Shetani kazi yake ni kuja kuua, kuiba na kuharibu. Siku moja mazeja mrembo ameshamaliza shughuli yake, kuna ka afternoon off hapo ametulia. Kasema wacha niingie hapa kwa mtandao ya kijamii niangalie dunia inasema nini. Kidogo akapata a very random photo ya mtu tu, but ni mtu anakaa poa. Now a few years ago, maybe 10-15 years ago, kama kuna kitu hatukuaga tunanyimana ni likes. Nowadays tuko na uchoyo ya likes sana. Sijui kama msha notice. Siku hizi ndio jipata umelike kitu ya mtu, catch you dead. Zamani ulikuwa ukiona kitu fiti, kacha una double click hapo haraka. Hata si ndio inaitwa ku double tap. Hata ndio Mad Tracks akatoa ile ngoma ya double tap. Ilianza na ka selfie double tap. Hii ilikuwa gani lifestyle, yani unaingia tu unapata tu stranger ako sijui Kosovo, but juu hii wivi yake inakaa poa, double tap. Yeah, we were generous with likes. So this girl anaingia pale anapata mazee fine boy. Yani amenyolewa mpaka hii kitu imepigwa ile, imepigwa, yani ni kama imepigwa na ruler. Amepiga safi hapa, amevuta mpaka hizi za kando, amezileta mpaka hapa. Na millennials, wasichana wetu walikuwa na weakness ya hizi vitu sana. Gen Z, sijui kama nyinyi mnatambua hizi. Millennials, hizi ziliwafanya hizi waligeuzwa wazazi wakiwa watoto wadogo sababu ya hizi. So anaingia pale kwa mtandao akapata mazee picha safi, jamaa amevaa shati imejaa, yani mkono imejaa kwa shati, ameifungua mpaka hapa.
The millennial kryptonite. Yani kuna vitu wasichana millennials walikuwa wakiona wanasikia ai. So since hiyo time we are very generous with likes, akapiga ile kitu ya double tap pap, na akafanya nini? Akascroll. Sababu ni mtu hata akaini kama ako kwa hii continent niko, so hata hakuna haja ya kupoteza wakati hapo. Si akascroll na akaendelea na shughuli zake. Na akapiga shughuli pale, kesho akaingia kazi nini. Akiwa na ka free time pale the following day, akasema wacha niingie hapa kwa simu niangalie kama pengine kuna mtu anaweza kuwa amenipoke hapo kwa Facebook. Ala, kwani sawa. So akaingia pale. Kuingia pale anapata kuna friend request. Anashindwa, why does this person look familiar? Ana click pale, anapata ni nani? Mr. Sideburns ako pale mazee. Amenini, I saw you liked my photo nini. My name is nini. I'd like to know you. Okay. Ni sawa tu, haina mambo. After all, huyu mtu wako mbali. Huyu hawezi kuwa tuko na yeye continent moja. Mimi niko Asia. Huyu ni mweusi, huyu anakaa sana either kwa Afrika ama ako huku kwa Amerika, but ni mweusi wa huko. So wakaanza kubonga tu polepole, ni aje nini, how you doing, na hewe nani. Ndio akakama kagundua kumbe jamaa ni a black American guy from mahali panaitwa Pennsylvania. Sasa akiwa pale Pennsylvania, ameshangaa sana kuona mtu wa African descent. Like picha yake, akashindwa, wow, someone from the motherland. Lazima nijue ni nani maze. So akabonga, dem akamwambia, I know, I'm from the motherland, you're right, but siko huko. Mimi hata tukiongea na wewe niko east, niko Gulf, sorry. Niko hizi side za Uarabuni. Nice, unadu nini huko? Ni kazi tu nini. Okay. Kenya ikoaje? How's Kenya? Habari gani? Habari yako? Habari yako? So of course wakabonga nini. Na ikakuwa basi sawa. Very platonic, like hakuna mambo mingi. But sasa kuna kitu unaweza kuwa haurelate ukiwa hapa Kenya, but ukiwa mahali country si yako, kama kuna kitu inakugongaga ni upweke, loneliness. Kuna kitu mbaya kama hiyo ukiwa country yenye si yako. Unajua ukiwa hapa kwenu, upweke itakuchapa. Utaingia tu kwa phone book hapo uangalie, nani huyu naweza vutia leo. Sasa huko una call nani? Hiyo mtaa unaishi wewe peke yako ndio Mkenya. Kila mtu mwingine sijui ni Filipino, huyu hapa sijui ni wa Cambodia, huyu ni wa So jamaa almost every day, lazima mara 2 kwa siku, umeamkaje? Na siku imekuaje? Tuonane kesho. Asubuhi, umeamkaje? Umekula? Ai. Sasa hiyo mtu wake wa insurance hapa Kenya, kazi imemshika, KPI zimemkimbiza, anasahawigi hata kucall. Saa ingine siku zinaenda 2. Hajajulia msupa, sababu wewe unajulia msupa na hujauza education plan. Kwani upendi nini? Zinaitwaje? Commissions? Upendi commissions? Hiyo time unauliza mtu kama amekula, ungekuwa usha log customer. So jamaa na siku ubaya, ni kazi tu imemshika. Once na while anakumbukaga, wacha niongee na mama, sijabonga na mama. Kumbe wakati hajabonga na mama, kuna baba ako hapo atoki inbox. Anashinda hapo. Wangwana si kidogo msichana akaanza kujipata, yani akiongeleshwa anaanza kusukuma kanywele ya kako. The moment dem ashaanza kufanya hapa tutaanza kuingia semis, tunaelekea finali. Ati mpaka ule mjamaa hii ya good morning isipokuja, ichelewe kidogo, dem concentrate.
Anashindwa na kwani mjamaa wangu wa Pennsylvania leo niongeleshi. Lunchtime akiona beautiful. Siku inajaa yani anasikia good. So kumbe mazee jamaa na hizi hi beautiful, hi pretty anaanza kufanya msichana wetu anaanza kumpenda. Kidogo kidogo ikakuwa sasa ni mapenzi, na ule jamaa wa Pennsylvania naye ni hatari, akapick up huyu ako box yangu huyu. Might as well. Akaanza kumrushia pia, itakuwaje mtu yangu? Hii upo yake itakupiga tu ukiwa hapo Gulf maze. Kwani kutoka Gulf mpaka hapa Pennsylvania ni pesa ngapi? Bana unafaa unatembea hata siku moja jo, tunakam tunajienjoy ka wiki 2. Unarudi Gulf ukiwa unasikia fiti man. Dema nasikia hivyo, nasikia nikata cheesy walai. What? Yaani utakuniambia hivi mchezo nitajipata States. Hivi tu. Aki God, hata kama ni wewe. Mtu wangu wa insurance tungefika States aje? Washaisikia mtu ameuza policy mpaka amefika Pennsylvania. Although wako, kuna watu ni hatari kuuza hizo vitu. So Dema kapiga hesabu ya 1 2 akasema hapana. Haiko sawa. Haiko sawa. After all ule jamaa wangu haezi jua. Sasa nikimshow kazi imetupeleka seminar huko majuu. Kwani atatufuata mpaka Pennsylvania? Hawezi? Mimi naingia. Akaambia mjamaa wake maze, hey handsome, I'm game. When do you want me there? Akaambia ina mambo, let me set you up. Wacha nikuorganize my papers nini. Then you come through. Sasa. Immediately the guy akaanza nini my application. Black American guy man, born and raised in huko. Kampiga ma application hapana pale, anamtumia mpaka mavitu na email. Dema naangalia anaona wow. By the way naenda States. Akia nani naenda States walai. Then jamaa kamsho sasa kuna mavitu 1 tutahitaji kulipa for hizi ma staff but azkwagi expire kitu kama around $600. Kienda sana 1,000 but ni hard ifike huko. Like $600 iko sawa, 500 places zingine. So kidogo anafanya tu vitu, anaitishwa $500 hapa na live. Na to be really honest, kwa mtu amepiga kazi huko kwa Arabu nini, $500 ni kitu si ati itakurudisha kwa ukuta sana. Hapana, sawa na kwa ganji. So anatuma $500 pale, kuna ka $30 kanahitajika sijui kufanya nini, anatuma. Alituma do kama mara 3-4 hivi. So kila kitu iko sawa. So jamaa akamwambia ina mambo, hata don't worry about your flight tickets. Hizo wacha mimi nitakufanya nini? Hizo nitakusort. Hizi vitu ndogo ndio tulikuwa tunahitaji. Now, kuna document fulani utanid kujaza your next of kin. Just in case. Unajua watu usafiri alafu vitu zina happen, then we don't know who to contact. Jua umefika tu huku Pennsylvania, misijui hata mtu wenu hata mmoja, so in case of anything who do we contact? So dema kama ina mambo nita niko na my relatives wako mahali huko mashinani, naweza kupatia namba. Haina mambo, nipatie 2 of them. Akapeana auntie yake mwenye aliraisiwa na auntie at some point. I think wazazi ni kama wako wanajiweza sana, so ile unaendaga kuishi na auntie, yule auntie anakuaga na maganji, so akaenda kuishi na auntie. So alipatia na namba ya huyo auntie na one more person. This second person siko sure ni nani. Now, kila kitu siko sawa kabisa. At this point of the relationship, hii sasa si ya kucheza. These guys are a thing. Hawa watu wako pamoja. Na hiyo stage ya relationship hapo, wakati mnaanza, kuna kautoto kanaingiaga watu, kanaambiaga mtu, siwache nikutumie picha moja hatari. Yaani nataka nikutumie picha wewe, hata uhitaji x-ray, unaona kila kitu yangu, Golgi bodies, maini, figo, kila kitu. Nataka nikutandazie. So mrembo akaenda katafuta mpaka mahali lighting iko safi. Hiyo wakati Gen Zs tulikuwa na vitu zinaitwa selfie sticks. Sijui mbona mliua hizo vitu.
Mnakumbuka hizo vitu? Kaweka. Ukiona unatumia technology kupiga picha ya nyeti, yani wewe umeenda. You are gone. You are too far gone. Sasa ni kutumaga picha kwa ule jamaa. Anamwambia sasa hii nikifika, hii ndio nimeandaa. Hii I will be serving it hot. This one. Jamaa wa Pennsylvania anamwambia mazee unanichizisha wewe ukiland tu. Yani ukikanyaga tu kwa island ya Obama hii. Utapenda wewe, utapenda. You will like it. Sasa si iko sawa? Kila kitu iko fiti. Washa agree mpaka date of travel. Jamaa asha organize mpaka tickets za ndege. Asha mtumia mpaka kwa email akamwambia on this date. Hii ndio tikiti yako. Hii ndio airport utashukia. Hapa ndio nakuja kukuchukua. Tubangaize na wewe. Nimesema utakuwa area for like 2 weeks nini, then after 2 weeks tutarudi. Hiyo iko sawa. Hakuna mtu hata kwa immigration atakusumbua. Jue clearly wewe ni tourist. So kila kitu iko sawa, kila kitu iko sawa. So this girl was looking forward to your date kufika. Aingie majuu. All of a sudden, kumbuka unemsi alikuwa anamuongeleshaga almost hata twice daily, akifanya vibaya sana once a day. Na hiyo ni very rare occasions. Most of the time walikuwa wanaongeaga kama twice a day. This guy alinyamaza tu. A whole day, 2 days, 3 days hajaongea. Udem akaanza kushindwa. This is so unlike him. Lazima kuna kitu mbaya imemhapenia. But I don't know anyone close to him umse. Sijui watu wao. Sijui nothing. Akaenda mpaka kwa social media. Akaanza kuangalia friends. Anaanza kuwa nini randomly. Hi, do you know this guy? Most of the replies ni, I know him but we've never met. Yeah, me, I'm in a different continent. Nini. So nika jamaa, yu wagatua naka kwa internet akiangalia wasee. Anawa befriend, then wanaanza kuongea. Watu tu wa mbali mbali. Hana anything yenye inamweka, inaweza mtaitu mtu. Hakuna relative hapo, hakuna close friend. Watu wote tu ni wa mbali. Udema kaanza kushindwa. Huyu jamaa kwani ana operate aje? What is wrong with this guy? One time ametoka session. Si anapigaga hii shughuli ya kufunzana. Anatoka session, anaenda kwa loka yake hapo job, anatoa nini? Simu. Anapata 46 missed calls. 46 missed calls. Nikikwambia hizo missed calls ni za mjamaa wetu wa Pennsylvania, takuwa na kudanganya. Hizo missed calls ni za auntie yake. Auntie. So anashindwa, kwa nini auntie ananipigia mara mingi hivi? Kwani kuna msee ana dedi? So akaenda akatafuta mahali kakona, akapiga. So anapiga na WhatsApp juu hiyo ndio nini ya communication. Auntie hapatikani. So akatext, akamwambia ni aje auntie, niko area, nimeingia kwa keja sasa sitoki. WhatsApp yangu iko on, nimeona umenitafuta sana. So ukipata hii message ni call. Sasa niko area. Ukicall tu utaniwahi. So ametulia tu hapo, hata nini ana watch ma TV zake. Simu ndio hiyo. Auntie. Chap anachukua. Auntie, kwani kuna ubaya? Nimepata missed calls nyingi, ni nini mbaya? Akamuuliza, "Woi. Hiyo ndio kazi. Tulikutuma. Ni nini ulikosa hapa? Ni nini hiyo ulikosa hapa? Ukaamua hiyo ndio kazi unataka kufanya huko?" Dema anashindwa, kazi gani nataka kufanya wapi? Sasa unataka kujifanya ujui ile kazi unafanyaga huko? Mimi huku ni mwalimu. Hivyo ndio mnaita hiyo kazi siku hizi? Walimu. Basi maprofesa wamejaa hiko Inange. Wengi lecturers wako hiko Inange wamejaa. Kama hiyo ndio kazi unaita walimu? Auntie unaongea juu ya nini? Hebu kata nikuonyeshe.
So dem anakata, anashindwa what, nini na happen? Auntie, ting, messages hizo ni mapicha. Mnakumbuka zile? Auntie anazituma zote. Then akatuma message hapo chini. I just wanted you to know that your daughter is practicing prostitution in an Arab country, which is illegal. I have spoken to my detective friends and we will be arraigning her in court very soon. She just doesn't know it. Hiyo ndio message. Unajua dem alikaa chini kwa floor, akachanganyikiwa. Akashindwa, kwani hii country iko na spyware inakaaje? Hii picha nilikuwa natuma States ili interceptiwa wapi na nani? Kwani hizi room zetu ziko bugged? Like, hakuna design hii picha inaweza. Yani, how? So ndio auntie akamcall akamwambia, kuna mtu ametuambia hiyo ndio shughuli anafanyaga huko. Kazi yake ni kuchukua wasichana ambao wameenda huko Uarabuni kufanya hiyo shughuli, sababu wamediscover it is big business there. So there's a special task force ya hiyo kazi ya kuhakikisha tu wasichana wako huku wana purport wako kazi legit. Otherwise ukipatikana na hizo nini, wanakuokota, wanakurusha ndani. But sababu ni mtu anaelewa, ametuambia tukimtumia 200,000 ata drop hii kesi na hii story itaishia hapa. So since wewe unafanya kazi na ushatuaibisha ya kutosha, lipa mtu 200,000 bas. Kai, nalipa hiyo 200,000 wapi? Akatumiwa mpaka account number. Weka 200,000 hapo, tuma hiyo ganji huko. Dem mazee akatoka hapo immediately, ni kutafuta hiyo bank haraka faster, toa hiyo pesa, weka 200,000 hapo. Akaitisha mpaka contact, naweza ongea na yeye, akatumiwa contact. Akatext huyo jamaa kama niaje, mazee sijui ulipataje hizo picha, but nataka tu kukuambia hiyo ni makosa. Mimi si engage na hiyo kazi. Hizi nilikuwa natumia boyfriend yangu. Huo boyfriend yani ni mtu wangu wa karibu, so ni vitu private na nilituma mazee very privately, so hata sijui mulipataje hizi vitu. Akaulizwa, boyfriend yako ni wa wapi? Akasema ni wa Pennsylvania. Akaambiwa hapo chini, si umeolewa, si uko na husband ako hapa Kenya, hizo ni vitu gani unatuma Pennsylvania? So apart from kuengage na kazi ambayo ufai, pia sasa nataka uniongeze 200,000 ama huyo husband wako wa Kenya, juu nishajua uko na yeye, nataka nimfikishie hizi picha haraka faster. So ile 200 ongeza 200 nyingine. Straight account, chukua 200 weka. Akaambiwa kutoka leo nikiona as much as a sleeveless photo, umevaa tu sleeveless, tunamalizana. Sitaki kusikia. Akaambia ni hivyo, nimemaliza mimi, hata kutoka leo nikatululu, simu iko na kamera, sitaki, I don't want. Na wakamalizana. 1.5 weeks later, kesi yako imekuwa ngumu. Kuna mabigi wamekutana nayo, wanasema hapana, lazima iende kotini. Unless watumie 300, sababu wako wawili wagawane. Mimi hata skuli kitu hapo, mimi kazi yangu nilishafanya, but hawa bigi sasa wakishaamua kupeleka ama tusijisumbue, wacha iende tu mbele. Hapana, acha tubonge tu, akinaweza ongea nao, tunaweza hata shukisha kidogo, sina ganji, nimespend, niko vibaya, please nipatieni hata payment period nishukishieni kidogo. Tafuta 200 basi mwisho, na kama iwezi wacha tukimbie kotini kesho. Anakimbia, anaenda anatafuta 200, anatuma, anakam. After another 2 weeks anarudi tena. Na hii kesi yako inakuwa ngumu, na inafanya pia mimi maisha yangu inakuwa ngumu bana. Mimi naona tuachane nayo, weenda tu kotini umalizane na hii kitu mara moja, ishe once and for all. Sababu hii kushinda hivi haisaidii mtu, inakusotesha, mimi inaniwestia time. Kila time mazee tuna block hii kitu, kuna mtu tu anatokea sijui from wapi, anataka pia yeye kati yake. Sasa kuna 300 inaitishwa, sasa sijui tutafanya nini. Mimi naona tuachane tu na tuende mbele. Dem analia, naambia hapana mazee, msinifanye hivyo. Do you know
Walicheza hivyo akajipata amepatia watu 1.3 million shillings. 1.3 million shillings. Sijui kama ni jamaa alichoka ama I don't know. I think ni dem alichoka. Akasema you know what? Mali imefika. Awacha iende. Mali imefika. Auntie yangu washajua. What's the worst that can happen? What's the worst? Acha iende. So ama jamaa walicall ni aje ni hivyo sawa, pelekeni, wacha iende kotini. Tutaenda kotini. Acha iende kotini. Nimefika mwisho mazee. Mumenikamua. Hiyo ni milioni na karibu nusu, ningefanya nayo vitu za maana sana. Wacha ikae. Kama nitanyongwa sababu ya kutumia mtu nilikuwa napenda picha, wacha ninyongwe. Jamaa akatuma maemojis hapo chini, zile za kucheka. Afu akasign hapo chini akamwambia it's all good. Greetings from Pennsylvania. Akaishia. Ndio dem inamhit wait a damn minute. Hizi picha siku interceptiwa, zili-interceptiwa. Walai ni hiyo nugu ndio ilikuwa inanifanyia hivyo. And do you know at some point after ye kupotea zile siku 3-4 ndio dem aanze kubumburushwa. He came back but now as himself. Akarudi hapo mazee akasema ati hurricane imewatandika, sijui alikuwa ameenda state gani. Hurricane ikawatandika huko, ikawafungia huko for almost a week. So that's why alipotea nini. So azudem anatandikwa hii side ingine, huyu jamaa anamchocha vile. Nishaongea na my FBI friends, wanaangalia hii story, they're getting to the bottom of it. Lazima kuna mtu ataenda ndani. Usijali, for now usibishane nao. Wewe wakikuitisha tu watafutie. Kumbe huyu jamaa is the same guy. Huyu wakumbembeleza hapa na huyu wakumuextort, same guy. Manze dem ameng'ang'ana huko, ametuma picha, ameenda kwa wale friends, interview watu, marafiki wa jamaa wa mtandao. Ndio anakamkugundua from one of the friends ati hata yeye alifanywa hivyo. Turns out this guy hata yuko Pennsylvania, ako sijui Lagos, ni Nigeria tu fulani, yako hapo kwa kanyumba kama tope, anawabumburusha huko mbaya. Hatari sana. Yaani ni deadly huko mpaka ashajulikana hizo maeria. Hapo ndio dem anakamkudiscover kumbe alifanywa mbaya maze. But by the time anakamkudiscover, it was too late. Alikuwa emotionally amefika mwisho, ameshatumia jamaa 1.3 million. Paka nikajiuliza, kwani hii uchi yetu ni ngori aje? Ndio nitoe 1.3 million shillings sababu sitaki munione uchi. Si munione ama? Kwani? Nioneni tu. Nioneni uchi. Bana hata 1.3. Ndio nitoke 1.3 unless unaonyeshana vitu zangu za ndani. Hizi ni plasma bodies. Wa. Unaona vestibules. Painful lesson learned. Of course, psychologically yako place fiti. Auntie alikanyagia hiyo story ya kuchapia ule hazi wa hapa mtaa. But huo dem jua hiyo uoga. Naweza kosa kuambia hazi, then kile kimtu kiamke tu kiamue, wacha nitumie huu hazi hizi. So akaenda akajiseti, akasema ni aje Iza, nikiwa majuu kuna vitu zili happen. Nikajipata nimeingia kwa vitu sijui zinakaaje, nikajipata nimetuma mapicha sijui zinakaaje, wamezitumia kuni extort, wameni extort deadly. Na to be really honest, hata usiponisamehea sitakuona vibaya. Juu mimi, ingekuwa mimi wewe umenifanyia hivi, sidhani ningekusamehea. So wacha tukubali matokeo. Na wakaachana vizuri, amicably. Yeah, it's been a decade sahi. Huyo jamaa hajawahi rudi tena. I guess maybe ali move on to other scams ama aliokoka, I don't know. Yeah, but it was a painful lesson learned. Na akaniambia tu niwaambie tafadhalini, chungeni sana vile mnaoperate huko nje. Watu hapa nje wako kazi. Mnaona
We. If you didn't know, now you know. Bas, wacheni nifungie hapo. Imekuwa true sana, nyinyi ni watu wa nguvu. Mungu awabariki sana. Tuonane baada ya kipindi kisichokuwa kirefu. Sawa sawa? Adios muchachos. Peace.